So this is actually Fit Elegance's female collection called the Femme. So let me remind you of the game one more time. So এখানে বিভিন্ন ধরনের kurtis and tops এখানেও আছে, bottoms নিচে রাখা. You have to touch it and then tell us তিনটা category. Yes for office, okay like semi formal casual for office, Thursday বা Saturday পড়তে পারবে হয়তো, no for office অথবা কোথায় পড়বে, something like that. So let's have some fun. Plus I guess আমাদের অডিয়েন্সের জন্য কিছু লার্নিংও হতে পারে. We will play a very small game with you. As you know, this is the Fit Elegance show. It's sponsored by Fit Elegance. এবং Fit Elegance has a separate brand for women. It's called Femme. Yeah. So আমি আপনাকে Femmeর কিছু clothing line দেখাবো. Okay? Sure. And then you have to actually help us understand যে এই কাপড়গুলোর মধ্যে কোনটা অফিসে পরা যাবে as formal. Right. কোনটা অফিসে পরা যাবে বা as semi formal, like অনেক অফিস থার্সডেতে প্র্যাকটিস করে, দে আর লাইক মোর ক্যাজুয়াল অন থার্সডে, রাইট, ক্যাজুয়াল অন স্যাটারডে ট্রেনিং, কথা রাইট, আর কোনটা অফিসে পরাই যাবে না, দিস ইজ মোর পার্টি এন্ড মোর আউটসাইড অফিস এন্ড আউটডোর. সো এই ডিফারেন্সিয়েশনটা আমরা কুইকলি করব. চলুন আবু, লেটস প্লে দ্য গেম. Of course. So this is actually Fit Elegance's female collection called the Femme. So let me remind you of the game one more time. So এখানে বিভিন্ন ধরনের kurtis and tops এখানেও আছে, bottoms নিচে রাখা. You have to touch it and then tell us তিনটা category. Yes for office, okay like semi formal casual for office, Thursday বা Saturday পড়তে পারবে হয়তো, no for office অথবা কোথায় পড়বে, something like that. So let's have some fun. Plus I guess আমাদের অডিয়েন্সের জন্য কিছু লার্নিংও হতে পারে. So let's see. Start আপা. Okay, I just love this one. Okay. এটা একেবারেই ফর্মাল এবং একদম ফর্মাল ভাবে পড়তে পারবেন. It looks so professional and smart. কাটটাও খুব সুন্দর, comfortable because যেহেতু এখানে কোনো জোড়া নাই, so খুবই আরামদায়ক হবে এটা. Okay. So it is definitely for office. Okay, we can wear it office. The same thing, I think. This is also for office. Okay. I think this is semi formal, so এটা পড়তে পারে. তাই আমার কাছে তো মনে হচ্ছে না পার্টি. হ্যাঁ, পড়তে পারে. Thursday তে black pant দিয়ে they can wear it, semi formal. Okay. এটা একেবারেই অফিসে না. This is more of like একটু party kind of okay, take to party na, because of these things. These things also the golden straps on everything, so same thing. Okay. এটাও পড়তে পারবে. হ্যাঁ, এটা পড়তে পারবে, বাট এটা সলিড কালারের কোনো ট্রাউজার দিয়ে লাইটার ব্ল্যাক অথবা ব্রাউন কিছু দিয়ে এটা পড়তে পারবে. ব্ল্যাক অর ব্রাউন, যেহেতু এখানে ব্রাউন আছে, I think with this brown যদি ম্যাচ করতে পারে, this is also comfortable. This is also very comfortable. But I hope people don't wear it with the green or something. মানে পুরো কাটকাটা হয়ে যাবে. এটা আসলে খুব ফর্মাল না. This is not একেবারে ফর্মাল, but maybe কখনো পড়তে পারবে, কেউ করবে না. এটা পড়তে পারবে অফিসে ডেফিনেটলি. এটা সাদা দিয়ে পেয়ার করা আছে, সো ইজিলি অফিসে পড়তে পারবে. This is also formal. Okay. This is এটাও পড়তে পারবে. আমাদের কালচারের সাথে প্রিন্টটা যায়. What about this side? এটা গরমের জন্য অনেক কমফোর্টেবল. এই দিস কুর্তি they can wear it in office. Yeah, of course with a white trouser. তাহলে এই যে একটু প্রিন্টটা ওটা টোন ডাউন করে ফেলবে. Oh wow, so it will look nice. This is also they can wear with a black or white pajama. So it will also এটাকে ব্যালেন্স করবে, টোন ডাউন করবে. This is also very formal. So I guess এই সাইডে যা আছে maximum they can wear in office. Semi formal. Because গরমের জন্য এই কাপড়গুলো খুবই কমফোর্টেবল, কটন, একদম পিওর কটন, so they can wear it in office. So I think one thing would be really great for all the female employees and female colleagues watching this, you can come to Fit Elegance and check this out. যে কেউ যে কোনো জায়গায়, মানে এদিকে শপিং টপিং, এদিক ছোটখাটো এই পাশ ওই পাশ যাওয়ার জন্য এগুলো খুবই কমফোর্টেবল. What about trousers? Trousers I have, these are formals.
Okay, they can wear it in office, but I don't know এই ম্যাটেরিয়ালটা যেমন আসলে অফিসের জন্য রাইট হবে না, অনেক পাতলা, too thin. too thin, হ্যাঁ। You're saying this is too thin and not to wear in office, they can wear it informally other places. But এটা যদি কুর্তি দিয়ে লং কুর্তি দিয়ে পরে they can wear it, but for shirt they cannot wear it. It's so complicated to dress up as a woman, so many things you have to আমি কি বলছি womenরা সবাই বুঝবে, take into account. No, they will understand. আচ্ছা, these are denims I guess. অফিসে তো আসলে আমরা ডিসকারেজ করি জিন্স, সো অফিসে ডেনিম না হলে বেটার, বাট থার্সডেতে they can wear it. Yeah. And especially depend করে কি ধরনের অফিস, তাই না? মানে this is, হ্যাঁ, of course, যারা মানে ড্রেস কোড মেইনটেইন ওইভাবে না করে they can wear it. এটা fully formal pant and this is very nice. The material and everything 100% formal and very very nice material. I like it. So this is also denim. It's formal. This is formal. They can always wear with solid color or printed color top or shirt, whatever they like. So very nice trousers. তো মানে ওভারঅল যদি আমাদের ফিমেল এমপ্লয়ীদেরকে ওভারঅল আপনার টপ 3টা টিপস কি হবে ড্রেস আপ নিয়ে? Dress up has to be tidy. Okay. And আমার মতে light colored, solid colored. I personally prefer solid and light. Okay. Because এটা office look দেয়. Yeah. Also not extremely fitted. Not extremely fitted. No. Okay, but not extremely loose as well. Money, it has to be comfortable, but not too fitted because that's not comfortable. Also, আসলে environmental সাথে যায় না. Yeah, and you have to work long hours with different sorts of people. True. And the material has to be very comfortable because long day wear আর কি, so এটা হতে হবে. Thank you, Appa. Thank you for all the tips. Thank you, Don. এবং Appa, thank you so much for coming to the show. We from ELEGANCE and the DonSumdany facilitation express our heartfelt thankfulness and gratefulness to you. I know you're so busy and today is a Saturday. It was your, home time, resting time, but still you came. So thank you. Thank you so much, Don, for having me. Thank you, ELEGANCE, এবং thank you যারা দেখছে ধৈর্য ধরে আমার কথা এতক্ষণ শুনলো। আপনাদের আমাদের এফোর্টে যদি দুইজন মানুষেরও এতটুকু আমরা হেল্প করতে পারি তাহলে আসলে এই কষ্টটা সার্থক হবে। থ্যাংক ইউ সবাইকে। Thank you, Appa. প্রিয় দর্শক, we finished another very very interesting episode. Shaila Appa as usual was great. She was amazing. অনেকগুলো টিপস ছিল ইনভ্যালুয়েবল, রাইট? উনি বলেছে যে অফিসে গিয়ে আসলে এটা চিন্তা করা যাবে না যে আমি মেল না ফিমেল, আমার কি জেন্ডার, আমি উইক নাকি স্ট্রং। চিন্তা করতে হবে আই এম আ কলিগ, আই এম আ ম্যাচিউরড, প্রফেশনাল, রেসপন্সিবল, অ্যাকাউন্টেবল হিউম্যান বিং অ্যান্ড আই উড ডেলিভার মাই টাস্কস। আপা এখানেও এমফাসাইজ করেছে যে কন্টিনিউয়াস লার্নিং, কন্টিনিউয়াস ডেভেলপমেন্ট, কারণ এত লম্বা ক্যারিয়ারে আপনি যদি কন্টিনিউয়াসলি লার্নিংয়ের মধ্যে দিয়ে না থাকেন তাহলে ইউ ক্যানট অ্যাকচুয়ালি গ্রো, ওই মিড ম্যানেজমেন্টেই স্টাক হয়ে যেতে হবে। She also talked a lot about grooming, appearance, dress up and things like that. She gave us some tips. She talked about using examples from her own experience. সব কিছু মিলেই I think it was a very useful episode. Thank you সবাইকে যারা দেখেছেন। আগামী সপ্তাহে আবার দেখা হবে। Take care. You must learn from your mistakes. But another good way to learn from your mistakes is by not doing the mistake and by having great mentors in your life. Today we have someone who is considered as the biggest mentor in the entire Bangladeshi corporate world. We have none other than the great Syed Alamgir sir, Managing Director of Akij Ventures.